men yalon ko kala moy King FM radio to 94.7 digital FM me alon ko abali talending sata kono once again alla famous talk show me ala wala mo the Torchlight talk show to murtana alien me alon ka soda aleja every Friday kabo 5 to kada 6 p.m. Last Friday manano busy okeda yo but skipta bin natalie pour kaje ko nyum programme nya ay continue adunga faale ne ko programme nya be fanna saballa follow bankola ko ka kacal alim fanan ka dum kol kono me alan ko wala munna local council solti our local government authorities some of their development as achievements anim fana some of their challenges as well kawol yitandi anim fana their relationship to the central government kaw fana yitandi jam nka banko la ko fana kacha mbe ngalon ne gambe banko kan mbe jan nyame do so you know comme angalel ka mem fodron who feels it knows it to level different in this country mfanal ngalon ne membe ke kan ani me alan ko wala tamaka banko kan fanna samanya on kadum politiko kono bitum nte jamfa bala bay time o Kenya na ko host ning sabula fanani mole ñoo konton jannimbe tropical start la yes honorable wa unzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngeen nuyu suñ mbokki déglu ko ko do ray Banjul ba koyna di wax ñep naan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñun ñoo ñëwati rek ci suñ weekly programme bu ndey am King FM from 5 to 6 every Friday moy di Torchlight nak soko gisee ñun ñewon fi pour tumal ken ñewon fi pour make any groupe lu baat dañ ñew fi rek ci soppa rew ak buga tamit indi issue yi nga xamne ak galankor yi nga xamne moy galankor nguur gi ak doxale bi nguur gi nga xamne moy tax muy galankor ñun suñ duga ak suñ génn suñ jankolante ak marché bi ak duga ak génn rew mi kopari rew mi so pour wax rek gëna leral rek pour nit ñi xamne ñun ñewon fi pour tumal ken ba pare lepp lu ñëw indi fi ni motax ñu naan programme bi Torchlight dañuy faram facca seet gestu waat dugaat génnaat lijeenti ay leral bam ñu leer ne li lu leer la lu wër la ñu ñëw fi leral ko askan bi ba pare another phase of the programme nekk na loo xamantene ni motax ñu naan ko di Torchlight mooy gossip ak rumeur yi day xew ci biir réew mi manam wax yoo xam ne am na ñoo xam ne leer na leen wala leeru leen ñun dañ dee gestu ñu make sure ne mbir yi nga xam ne moom la askan bi nekk di waxtaanoo ci pencum social media bi di leen ñëw fii pour leeral ko askan bi wax leen ne lii nii la ak nele ak neneen wala naka la ko nguur gi dugalante waaye loolu moo ñu fi indi si di ma hand over back to you. Okay, thank you so much bidon aliamo la comme aka même fodron suru account la même fonu man ni account la I wala saying kanung manding ka kaula bitu nin dunta programme ko no demanding ka line liyele pour molla miral kendol baade mol men yala wala be la moy ke la mbilifta ko ay tollel hakkilol yurwata tolti men yala be studio kono jang so lawo fahamru ba anila londolu fanal be surare wala studio kono jang pour ay ka contribute back towards this program yala wala mo Torchlight talk short wala mo trust ngalel kay Torchlight surwal kay tros mandinkol kay luso fulendem rek ñu tal ko mu leral affaire bi lool okay honorable tay lan lañ am ci tawul bi ñu wa tay am nañ ben topic bi nga xamantene ni dinañ ko seconde ko ci Fall Limited bi nga xamne mo indi ciow ci biir réew mi ñi naan Gambia amna oil amut oil Gambia amna oil amut oil di len ñoo gestuwaat leral ay mbir because amna expert bo xamne mo doon liggéey ak Fall Limited of Australia amna ay points ak recommendation yo xamne leralal na ne ndax Gambia amna oil wala amut oil so dinen laal topic bobu dinen ñëwaat tamit si benen topic bo xamanteni ni the Minister of Digital Economy Lamin Jabi dafa inform National Assembly bi ne with the support of World Bank government bi dafa pare pour jaay Gamtel ak Gamcell si di beneen bu ñu amati si Torchlight bi mooy beneen wax boo xam ne moom it nekk na wax goo xamante ne ni lëmbee na Gambia yëpp mu naan li ñoo naan Sénégambia bi nga xam ne ñu joytu neen ko fii nii mën naa yow ay yoon waaw Minister of Finance Sidi Keita mu ne a large lapse in communication and gross incompetence lañ ko ooyee because mu ne moom attribute na problématique asset recycling bi ak Africa 50 Sidi waaw ñu demaat si beneen topic bi bi ñoo war a ñëw waxal
waxee mooy cement importation bi. ciment bi waaw. gis nañ ne cement importation bi si biir réew mi tey. ak coow li bëri na. waaw dem na dëkk indi na indil war nañ ko indi waruñ ko indi dañ ko war a import waruñ ko import. dañ ko war a jox Ja Oil ak Salaam. dañ ko war a jox Gasem ak ñoomi neen lañ ko war a jox. dañoo manufacture ciment manufacture wuñ ciment lan la loi bi wax si manufacturing ak lan la loi bi wax si cement importation. si di leen si ñëw leeral faram fàccal woon askan bi ndax. li nguur gi def jaar na yoon wala jaarut yoon. si di foog naa di last topic dafa nekk li limbe réew mi yëpp. si di muy Russian company oil scandal muy one of the worst scandal ever bu musa happen si biir réew mi Sidi $30 million. waaw loolu lañ amagum Sidi tey as we are going by my hand over back to you. Thank you. Coming wrong topic all benyo ngala be siari mbakele radio time o 9 so drombe dunna kono quickly follow wala nyindi ko dia mo siata bake for Gambia e tulo soto fama soto bari expert do be je me alonko far limited anana ni do ko kala adunga e recommendation ana e point samalle fo concerning about o karola munekeda bari far limited yela prospecting ke janna fana ya kodo di man sakunda la menda about hundreds of how many millions I forgot the figure me alonko e man sakunda joal yo baro kodo ni mol malong man sakunda ya adun dame adun far limited ye wo joro nyin kala bri la prospecting ke mol be sobiri nyin nako Gambia la tul kolongolu menumu block salty block all le number me alonko abe offshore na fankaso la bunda dot bari belief keda je ko tulol be je la du tuloni bari la prospecting sol ye wala itandi fana so but même fota je kando ba fula nyame binanga frank fanche ka ke in mandinka for the benefit of the listener. So second point memang mala wala mu the second point is how to call it again is the Minister of Digital Economy. Okay. Lamin comme aliamu nyame ko Gamtel iba telela Gamtel and Gamcell. Gamcell nin ko don Gamcell wala Gamcell be on the Gamtel na major telecommunication company même Gamtel ti ba telela im banko tele ro sembo wata baka be silandi ne fam kol kata nyame kada foko Gambia fam nga tele ado tele no dum men jaw yata wala nyindin tol kungo kumbe kala namu jolal wandi banko le o company men yalan ko kan tele wala liya woto Gambia no lo aliemu ne fo bayri tele ro sembo be warli o bunda fana be kacala wodla bunda sabanjawni be memmala o bita fannala me alan ko wala be kala Senegambia bridge ti ni bridge oni na ko ngadi amu janne Africa 50 bari newspaper membe Nigeria wala ni ko wata ito le fata ya janjandi o tembo la banko mo nata ba kala mako yara fam masa kunda tele rola kany bridge wala karol bari ya wato men fani wicho tonya ani ko ya wata ba kala bari masa kunda be ko do soto kanjela memu free money ma ko kacanu janne ka foko every day birijo kam même bondi every month aka même bondi kare aka même bondi ani sango kono abe même bondel so mune jalta kabrijo nyin tele now the finance minister Sidi Keta has attributed the problematic Africa 50 asset recycling when don joy to fee okay indi won data breakdown wow comme li nga wax legi ni yes monthly generations wow ñu calculate 30 years bi ñu gis ne government Gambia war na mëna make half $1 billion waaye ñu wara sign a deal of 100 million it doesn't make sense secondly dañ attack conditions yo xamne it was very drastic and conditions yo xamne harsh conditions ñu ko moy government munuta sampa ben bridge bo xamne dafa compete with the Senegambia bridge for example in the likes of like if you want to build a Banjul Bara bridge because ñom xamnañ so build Banjul Bara the traffic flow kendu jarati Farafenni te the traffic flow there will be too much than that of the that bridge so that agreement it was part of that agreement lol mota even Balangar and Kawur xana mo la Balangar and Kawur is a stone throw away okay Balangar ak Kawur waaw mu ngi am ndox bo xamantene ne Sidi mu na taxaw ci bor bi nga nek ci bor bele ma yoni la yobante la war nga suko nga jenda ko see how close it is the government bi mu na ko bridge waaw digante Balangar mu ngi ci other side waaw Kawur mu ngi ci benen side so da nga gis ne they are very very yeb government bi war lu mo rono mëna bridge degala so the other
aspect is about this Russian oil scandal. Yeah, the cement importation. The cement importation. Cement bi yaga nañ ko li fi because am na yeneen journalist yoo xam ne demoon nañ time boobu waaye pour government luñ def mooy nga gis ni nga just priority to only three companies yoo xam ne ñoom ñoo war a andi cement fekk the competition is very low. Foog cement manqué te su manqué rek price bi dafa seet te nit ñi dañ soxla cement. So ñun liñ gis ni mooy dafa war a nekk high competition dañ war a bàyyi yoo xam ne because amuñ benn cement raw material in Gambia. No, we don't. So the companies that are here, what they are doing and then other local dealers that they are doing, it's all the same. There's no difference. So we don't know the interest that the government is getting from those companies, especially the company proprietors. Yoo xam ne ñu jox ay all this privilege to carry out this cement processing or bagging here in the Gambia. Last will be the oil scandal. The oil scandal. National Assembly la reporto ila FPAC committee men yalan ko ito lamata komen kodolu dunyalo ani business all Kenya men yalan ko man sakunda la business all lemolt men yalan ko committee men ka jube at the National Assembly yela reporto bondila adu reporto ni niya akarang ani kuya warta bake bari kodo me alonko Gambia fota wala Gambia banko fota wala akodo sembo wara batal bari mune keta wala nyindi mol men alonko wala ben place hold minister lembang director lembang permanent secretary lembang mo jamal lebe je men alonko e bulo man senaya nyim ko kono adum Gambia fota kodo men na sembo wara batal men alonko e tulo wafi mo la jang ay mo la moto jellel tinya mo la moto jellel kasarata fenta fotulu jawo me alon ko wafta nyim banko kan man sakunda man na tax sotono me alon ko at least abakela banko mo le nafal National Assembly report o men bondi abala fa warta bake despite of making recommendations kaje ko institutional lapses or leketaje especially the head of those institutions anim fana ngaje ko failure ba sodora me alon ko one of the key key agenda of coalition 2016 me alonko wala keta the current president memu president Adama Barrow ala promiso me alon wala mu institutional public sector reform program nga je ko failure le keta je because ni ata nunko nyim process nyim bidanun kan tumando ma do kodol keta wol dol te kela so be diamulo fanna la follow don nga rapport ke ngana nga tariandi drum the first topic mobile nga duga tuti sibo mo xamne mom moy nek nakala fa limited Gambia amna oil wala amul oil am sidi gisoon nañ fi li hapu non bi Yaya Jammeh xamantene lu ñoo wax ne dafa leeral ba pare dafa déggal misinformation. Okay. dafa déggal nguur gi nekku di wax Gambien yi di hard facts. Because Sidi buñ fàtte dafa amoon compagnie bu ñu ooyee Gamma Oil Field Prospect meaning daf dee nekk loo xam ne lu ñaari dëkk di war a bokk la dafa nekk si diggante bi of Fall Limited seen expert bi li mu wax ak loolu noonu yëpp Gambia government bi leen jékki-jékki rek they remove that area on the mapping of the territorial integrity of the Gambia. You remove it from the papers. Okay. How many you understand what I'm talking about? So Gambia government bi li mu war a wax Gambia nii government bi nekku di def loolu. Why is it that our A2 block bi nga xam ne is on the prospect of Sangomar which is in the legal territorial waters of the Gambia bi nga xam ne Gambia ni am nañ right pour drill that 1.2 billion barrels from the A2 block from Alhamdulillah to why is it that government all of a sudden ñu jékki-jékki suñ oil wells yi map bi Asiri Njie they remove that area from the mapping.
See. And they withdrew our marine integrity, our marine territorial waters. They withdrew it secretly. Okay. Government bi lii la def Sidi Njie. Okay. Léegi despite confirmation bi happen nii yëpp. In simple terms. Daf laa woon incompetence. Wow. Government bi joxe neen statement ba pare investigation happen na with F Mbay nekkete ñoom even Far Limited bi mu fi ñëwee 3 wells yi government bi yu Far Limited waroon na drill Sidi Njie they did not drill 3 wells benn ba pare waaye semic data bi government bi jëlut ko bi ko gars yi submité bala ñu la def confirmation waaye government bi jëlut ko mu seen ko to order independent consultant yoo xam ne dañoo review data bi pour xam what are the reasons. So why is it that government bi mu withdrew our territorial maps, especially area bi nga xamante ne is in the Gambian territorial water fi nga xam ne foofu la 1.2 billion barrels of oil bi nekka waaye government bi mu génne area boobu from our territorial maps. Gambia government bi li la war a ñëw mu génne mu tontu mu wax ko Gambia ni Sidi Njie ay xanu ba back to you guys. So di ministre bi li ma wax naan Gambia amut oil is all lies. Sidi Njie si radio lañ nekk. su fekkee ne ñun lu ñoo wax du dëgg nañu nguur gi ñëw jël mu teg ñu si yoon mu yóbbu ñu si yoon mu ne ñu lu ñoo wax du dëgg because lii la gars yi nekk di noba Gambia nii but Gambia have enough oil ndax xam nga ne soo prospect yi Far Limited def yëpp soo calculé the oils in the Gambia is more than the oils in Senegal. Yes. The gas we have, the gas prospects we have in the Gambia is more than is 2 or 3 times the gas prospects in between Gambia in Senegal and Mauritania. Sidi Njie to tell you the fact. So government bi lan la government bi signé ñun yëgut ban agreement la government bi am kan mu leen jox di green light ñun ñuy change suñ territorial mappings of the ocean. lii mooy question bu government bi war a ñëw wax Gambia nii ba pare su fekkee ne oil amul si biir dëkk bi government bi dafa war a ñëw mu wax ñu why Peter Nichols of Far Limited mu joxe that statement mu make that statement ne Gambia am na oil the prospect of Sangomar Gambia la doore and we have A2 block bi am na 1.2 billion barrels of oil. So why government yi Gambia mu change map bi ba pare they let that go acting as if we don't have oil. Sidi Njie. Yes. Yeah. So man daf ma dama down ndax ñii they have this country at heart. Okay. Yes, aka mem foteng kumata bakele bari yalong expert fannalem me alon ko wala mo oil prospecting de akamunta ko nka mem fo jambake angale kawna bandi ko prospecting ni data in our local dial time so lawlam nyinde ko comme kiskisiro for example ni ko kiskisiro o ko jubero mba jube kan fo anyi abe sotori ne famantara sotori yo ka fanna men diamu jam wala Gambia la tulo la koti ñing e ka fo men ne Far Limited ay tol mu company le men yalon ko e ka bula ñing nema fen ko le men be ko tulol gasolo ani ñing fen jamal comme quand même moy Senegal bi la Sangomar e be ñing isanto bondi kan dame a kiskisiro a starta Gambia la adatita Gambia la adun company me alon ko wala establish Senegal e wala itandi Senegal la ko tulo bal bul gas bal bul o company ñing kileo dame akamunda ko bebe fanna kilingol la bebe ma fan kilingol akamunda do membe je wala mindi ko yaaje ko ñin jiidobe Senegal le kono ñin di jiidobe Gambia kon so oil prospecting normally aka kenyadi le wala mindi ko experts fo kanko Gambia e tulo sodole because mu nekata berewol menu ka itandi ko banko e tulo sodole ñin tuluma fengol o bere sifal be Gambia o bere sifal sodole nañi neighboring countries sol menu bebe jang prospecting ol keda jel adu o bere sifal menu jete la banko kan kaje ko tulo be jang o bere sifal le jeta Gambia fana kaje ko Gambia e tulo sodole adum fana kolongol bari ñin tulo kolon mallem a kolongol ñu ye nombal kelal e ba fla do A1 block A2 block A3 for A4 kolon nan yo bari ye sobiro keda je kaje ko kolon tada fo kolon woro A1 kata fo A6 bari kolon fula be je memu A2 ni A40 ñin kolon fulolde anin kolon njawni akamunda ko ñunu akamunda tulo membe jabe siari mbakala especially ñi A2 waytandi la ko 1.2 billion barrels baraka wili billion killing wili keme fula
baraka billion killing will keme fula pul kolon killing wala be je Gambia la karo bri kiskisiroke ya je ko And the important part, CD, when these people, when Peter Nichols said that, yes, well, Bobunono has 1.2 billion barrels. Yeah. Why is it that government, the area being discovered oil, why area Bobunono guy change our territorial mappings? The territorial area Bobu from our territorial waters. Territorial map or waters of the Gambia. Our own resources. Okay. So come akame it and the wala mindiko. Expert do beje me alan ko wala Peter Nicholas ti obe far limited la adu wala nyin kolon etu block o nyin kaitande ko 1.2 billion barrels lebeje bar men nata ke beren a fo man sakunda na ramu ne ko wala mindiko jiyo me alan ko abe Gambia la karola adu nyin tulo kolon fana be wolto inata na map line o do kaje ko dal wo man tara Gambia la konto kono atan ko abe Gambia la territorial waters le kono so sai mune keta na fulo men dita na fulo mu jellet banko dingol benyinin karo ke kan adu ngamira man sakunda especially the information ministers of the Gambia, the minister responsible for petroleum aspect bari nyin kol be ka for nema fengol lela fana the geology the fenjama la men yalan ko institution o men responsible tanyen kaje ko fintina e diamu in banko dingol e communicate concerning about this thing pray koy because hani bi mol believe tale ko Gambia e tulo sotola adu lannol be karo juma lela je ka fo men ko dal mol be lola even the president himself the meeting that he had in Jara Soma I heard him saying that that was a joke kaitande ko Gambia e tulo so because no sotota no atabe development ol men kala stuff like that but nkamen foten these are from the prospectings bankol men yalan kon dolni o bankol le border share ol be tulo sotol how is it possible Mauritania e tulo sotol Senegal is tulo soto. This MSGBC basin ay Gambia top. Yes. Mu jom Gambia. Yes. Mu gena Guinea Bissau. It doesn't make sense. No. So akamunta leko like for example, GD mala ken niata. For example, niata ye kolong sing. Ye ken men line ota ni ye kolong sing dame yaje ko aketa GD mat. You follow the same trend. Yeah. It had maybe 100 meters, 200 meters. Ya sing. I kebekela gidi mat ebe continue la nyame as you are going along ebe dawda sina bekela fresh water ne aran go ji kumalem hard water ni asin dame follow ke eta 100 meter yaje ko akeda ji kumat eta another 100 or 300 meter ni asin o bebe kala ji kumal so akamunda ko tulo fanala line akataraten so wala asabu ni experts wala aitande ko tulo be Gambia la because Gambia la Senegal la ma fama ya tulo soto dame anin Gambia fana la o area memo offshore area ati akamunte bebe ma fan killing wala oto nin tulo soto taw Gambia fana la tulo soto ni bari ngaje ko na mol men yalan ko wole more vast knowledge soto about this petroleum issue maybe inyanta fintila na purka mol ma ko e bake fana aninka kuma jamalo especially nyim fa limited la nyim prospecting ko nyim tata nyame comment time o nyim Kenya drum between time be mufla to other topic of discussion and that is about yes the next topic of discussion CD dafa nek the next topic of discussion we are going to discuss about okay, play music to direct. Yes. See the second topic of discussion, very interesting. Minister of Digital Economy, Mr. Lamin Jabi. Yes. Dafa inform National Assembly bi ne nguur gi daal ñoom dañ incompetent. Okay. Nguur gi daal mënuñoo yore réew mi. Waaw. Nguur gi mënuñoo yore Gamtel. Waaw. mënuñoo yore Gamcell. Léegi daal. Gambie ni li leen dénkoon. Pour ñu mun a manage Gamtel. Waaw. ñu mun a manage Gamcell. Waaw. ñoom léegi nangu nañ ne. ñoom they are incompetent. mënuñoo yore réew mi. Waaw. mënuñoo yore alal réew mi. Léegi ñoom ñu ne dañoo privatize Gamtel ak Gamcell. Gamtel ak Gamcell.
And the Magisne is going to, it's almost about 600 staffs. No, 1,007 staffs. 1,007 staffs that are basically ready to say bye-bye, so long as, they're going to privatize this company. But Luma Gana Jahalon Moy, we have private companies that are doing well on the aspect of telecommunication, like the likes of QCell, Africell, and then Comium. What is happening to the national? Come on, I cannot understand. Siri na lo dara. Am na lo xamne, bumla beta. Wow. So hey nga gis the likes of Mohamed Jah. Wow. Of QCell. Wow. Ñu jox ko Gamtel or Gamcell bumla beta. Okay. Gis nga government Adama Barrow is all about political patronage. Okay. They don't have the Gambia at heart. Okay. Siri. Why it's very sad. The former minister of digital economy. Wahanali. Madanel reading ma jëli. Okay. Gis nga government bi da nga dem monitor sen maneuver si. Okay. Da nga dem monitor ni de doxale. Gis nga bu bëgge patronize Jah Oil lan lañ def? Wow. They put an embargo on cement importation. Wow. The same importation la nekk di def. Wow. Légui li our modern network bi nga xamne mo day jox internet mo day jox connection to QCell, Africell, Comium. Wow. Our fiber optic cable is with the Gamcell. Okay. Boom la beta suñ jëlé Gamtel or Gamcell jox ko QCell. Okay. Te gis nga lenn la Sidi Ndiaye. Gis nga Africell is thriving. Okay. Comium they are making profit. Okay. QCell is making profit. Yes. Gamcell. Wow. Lu moro na mëna generate in a month or in a year. Should have been in the billions of dollars. Of course. Bu doon ne nguri Adama Barrow askan bi moko ñor. Bu doon ne nguri Adama Barrow dafa jël driver boo xam ne am na experience am na 5 years experience mu jox ko taxi wante lu ma gis mooy yaa ma doon dimbale campagne ma am taxi ma jox la ko xaw ma mun nga driver sa loxo set na I don't know so Gamcell ak yeneen government entities yi problème bi nii lañ nekk di am moo tax nga gis tàngara ñëw naan foreign diplomats yi ñu ngi foofu noonu di mere wante di nekkaa seen liggéeykat yi civil office yi di mbéjante di xuloo wante because they don't know what is diplomacy they are not diplomats ay tàccukat leen ak waxkat yi si political rally yi nit ñi di yuuxu di tàccu loolu lañ xam moo tax governance booy gis nga soo waree nekk diplomate lu mu bon war ngaa am advanced diploma o BSc on international relation war nga am loolu wante tey soo gisee ñoom Fatouma Mbure ay diploma lañ am advanced diploma ñoo xam ne man su ma jarbaati si kër gi sax ñoo leen gën a jàng ñoo ñu nga jël di leen def ambassadeur Guinée Bissau Asiri Ndiaye. I know. So this government is a joke. I know. Like the likes of Gamtel. Xanaa xamuloo time Yaya Jammeh. Time Jawara ba time Yaya Jammeh 96, 97, then 98. Gamtel moo daan fay the entire civil service. Dëgg la. So lan moo change? I heard that in West Africa we were having the best telecommunication company. Léegi Sidi Ndiaye. Su fekkee ne tey da nga jël koo xam ne he doesn't know nothing about administration or public administration. Comme the likes of Demba Sabally. And the current managing director of Gamtel, if I am right, is a close friend to Barrow. Yeah. That's Mr. Lamin Tunkara. Nga dem GNPC, lolo fa nekka. Yes. Many government entities. Nga dem Gamtel, Minister of Agriculture. Gamtel has failed woefully. Oui, nga dem Minister of Agriculture. Nga jël koo xam ne si nursing home la doon liggéeyee. Suñ ne nursing home si olof. mooy nit yi nga xam ne dañ liggéey ba màgget. place yi leen dee yóbbu ñu leen dee toppatoo. ñu leen dee jox lekka di leen jox seen garab yi. suñ poupée ñu change seen pampas yi. Demba Sabally foofu la doon liggéey Amérique si nursing home la doon liggéey. nursing home dañoo Gambie ñu jox la Minister of Agriculture. Gambie balaa mu tukki jaaykati ñokket la woon. Tabokoto. We will come to Demba Sabally so because of the political. Mr. Cham lii moo sonal Gambia. liggéey bi duñ koy jox xaritam dañ ko doon yëg Cham ma dimbale woon campagne. ma def la ministre. diw moo ma indaloon ñaari yaay compagnie ma def la ambassadeur. bu ma xam lan nga what are your qualifications. So Sidi Gamcell waaye nguur gi muy koo jaay. Sidi Ndiaye government bi ci Adama Barrow ñëwee second term am bii. man xam nga lu ma gis. jikko agent. because moom agent la woon. ren kër. ak xam nga lan téeb lay nam la yore. dëkk bi yëpp jaay na ko Sidi Ndiaye. moom ki paak dem na taayile. mun si monkey park rek. Sidi Ndiaye. Mega Bank Adama Barrow jaay na Mega Bank waaw. Sidi Ndiaye ak fan laa bàyyi. Sidi Ndiaye. am jos dañoo am political discourse. Gamtel dem na. waa Sidi ak lan laa bàyyaat. lan laa bàyyiwaat gannaaw. boo ma mënee dimbale. Sénégal bridge bi dem na. Gambia Port Authority dem na. man damaa jaaxle sax ndax state house bi jëlut kayit yi am fu ko teg.
diggante Palmarin ma dem Sénégal mais loolu yëpp jox nañ ko Indian yi. waaw reserve land yooyu yëpp jox nañ ko wax ne pour Gambian si la ëllëg. boy dëkk bi boy man government bi dama gis ne. they are elected to serve few people but not in the interest man dama gëm ne government sooy war a make decisions. da nga war a make decision buy reflect. the majority masses. Yes. Okay, thank you so much. Comme mbali ngula aliya moy nyame nka Gamtel la qualif. Gamtel me alanko happen to be one time happened to be the best company in sub-Saharan or in West Africa rather. Jawrala time warning the first phase of former President Jammeh at the time of Saiwo, Gamtel be on the verge of collapse by the Minister of Digital Economy. The bitol nyati la itan di jela ko Gamtel be dame definitely for privatize. Bumla beta suñ ko joxe Mohamed Dia. Okay. Bumla beta lol man mala ko Sidi Ndiaye. Bari membe je me mol jahal wala ñindi ko Gamtel leka this other private company serve internet all. So whilst those ones are telephone communication, international profits, and then Gamtel cannot do anything. So definitely this is very sad. So the management at Gamtel buying a man for a political patronage lebe kekan. The current managing director there is a close friend to the president, Mr. Lamin Tunkara. So new failures of this nature nada may along among any much more deeper experience on technology sort of new failures he follow. We remember the likes of former MD of Gamtel, Mr. Bakarin Jai. You know, he was well served, Mr. Karim, Katim Ture. Those ones are very sharp indeed. I know most of them are now working at the international organizations. Even so, there's a language book government be used. You know, Gamtel 2G outdated system la gay nekk di use whosoever kun ko jox da nga ñëw ci infrastructure bi but that is false because xam nga boy amee technology guy. Yes. Gamtel is having the fiber optic. Okay. Gamtel fii télécommunication fi nekk yëpp moo leen day jox. naka nga waxee Gambie ni si newspaper ne naka la TV am 5G di use. te tey soo bëggee 20 meg 30 50 100 meg Gamtel moo la ko day jox. so naka nga waxee ne Gamtel 2G la nekk di use. I know. ngeen read the standard. Government bi nekk fi lu dul di fenal askan bi. li alal bi askan bi am mooy suñ public private corporations yi. Government bi mu ngi koo jaay. Government bi jaay na all the public entities yi nga xam institutions yi nga xamante ne ni Gambia ni ñoo ko moom. Government bi is a tax based economy. So government bi dañ need more more companies yu government bi war a create. Pour create more employment. So nga war a seet over 1,007 staffs. la gaay war a lay off out of the 1,007 350 la gaay di retain. Over 600 or 700 staffs yi. dañoo dem toog loolu. dem ñoo xam ne liggéey Gamtel lañ xam. Sidi Ndiaye. Government bi fan la moo dem. lu ñoo doxalee. jaarut yoon Sidi Ndiaye. Political xoolal fata lifin bi naka lañ ko dee caterpillar yi gaay war a indi tractors yi waroon a indi. lan lañ def. they give some part to Yona. Yona dem they call Yona again ñu ne Yona waaw lifin bi da nga ko war a lifin dañ ci war a dugal gaaj global. gaay dugal si gaaj global léegi gaaj global ak Yona ñoo nekk di indi tractors yi. lu ñoo def rek. ñu seexut dogit ak coppati. suñ ko joxut ñi leen jegeñ. ba pare a party like the NPP. mosul organize fundraising. Sidi Ndiaye. How comes nga war a jënd ñaata pick-up. ngay sampa bureau 40 million. yow soo crossé baara. nga war a nga am nit bu a dee ñu war ko dawalee Banjul. ambulance bi léeg-léeg driver bi dafa laa ne léegi laa jógee Banjul dama sonn mënu ma dawaat fara feñee ba Banjul. te yow li nga spend si pour sampa national bureau bundu 40 million boobu. mun ngaa sampa a big accident and emergency ward or hospital bu rëy baara. boo fara feñee ba nit ñi du nekk di dawalee waat kenn Banjul Sidi Ndiaye. so dafa laa woon rek ne ñi leen jegeñ ak ñi leen wóor moo leen ñor ba du Gambia. Comment wrong Gamtel la koto aliamo la silan Gamtel fanabe tela silole kan adu ngalan ko tela rote bayla bayri Gambia Ports Authority ya tele Senegambia Bridge ya tele fenjamal be je men yalan ko be tele silole kan ferote me ala man sakunda ila incompetency tandi molla meta fala ba domondo mandro comment ni boro mambe ko matulal bu kambe long fala ku jamal be jembe menu sata kan itawol lon bitu be na topic on talalale bari mentuta jaman siaba. The next topic Russian skip to the other one and then the last time we talk about the cement we can go to because of the Russian oil scandal. Alialo ne National Assembly la FPAC committee
di amta kola bala fa warta ba ken yela report o jube anim fana en ata mun recommendation cool for men yalan ko the current ministers 2 ministers men yalan ko aje ko man sakunda nyanta punitive actions angale kan dobe je akake ku kolare wala man sakunda nyanta action kolen wala tala wala kam bari fo ba kelal bang wala mu questionoti bari National Assembly ka recommendation dada jamal fo man sakunda pour tamal nga jele jay bu ka sonna tamalal so mune be kerim fana ko do me alon ko data about 30 million US dollars me alon ko tuloni a be wa fi banko kan ado amanna ke tulu kende fana tuloni ay molla motol men tinya siata molla expensive cars wol men alon ko ye bonna dula jamal kana tulu kurungo wa fi jang tulo me alon ko amma sibo wat man sakunda manna taxodo je fana funded for just few individuals men yanko they have multi-billion dollar compounds they are driving multi-billion dollar cars men yalon ko be public office let wolle nyin ko beta ya be double for deputy line committee ni ya mem for it's very sad kaitan de molla ko man any strong evidence soto nyin ko to bala fa warta bake okay mobile nga du amna ku nekk di call bala ñu ubil wa jël ko den ñu continuer allo assalamu alaikum hello yeah bon maa ngi rafet programme mi tan ak tabax programme am na solo trop ñu ko déglu ñu fuya bi bo am mooy Gambia boy dafa taw yaram rafet nga war bu toogee léegi nañ ñu wax kan la Gambia ci dina ñu wax ñu ban man dina yomal la Gambia ci mën ko ñu definitely okay thank you so much Kola yes so ñu duga ci oil li bi bala benen Kola di ñew waaw sidi oil scandal bi ñi mënu ñoo and the numbers to call is 2500947 2500947 not okay I think people are hello assalamu alaikum abejam fine alhamdulillah it's very sad indeed adale wala jahalo wartaw ko nyimbe bida kala atibu kan baran kana bula election yala kono so mol be pare rek ni telephone mo nyanda mu nekelela yes lual be ñu banko kanne ni ala ke telephone mo nyanda mu nekelela lua be janne ni nyinde lua ku de yes alors dindo na ku te mu yala mambe ka ku lo mu taje ya ku saje kende sama ta nyon kala nyile amanjara luwa batla jele amanjara luwa ba ni kamu da nyapi le kanje set kana okay fa ko la itina luwa batu bari ite kana okay karo ite mun tarje e manya no baso ko la manya no so baso mun tar feneri ite wulu do baso la kayena yo baso ko amala fa wa iba kele kunna fa kan mo ba no iro bala fa wata de to nyala bala le ñu fonte o kadri for kodo men tinyata en banko kay bu ka daw kala lonno ado ata lonno la fa ñu masa kunda wulita ni wulta le o tay mo le mol balon na ko yar fa ñi na because modol ni afole aka mun dawol fele ko talin ñu manke talin den hani menu ka Gambia so kodola ni tade la website ol to kodo men nanga modi Gambia la ka keje yaje mako agriculture damma agriculture la project fulal beje ka fo me la root projects ani la giraffe projects ñi giraffe ni ñi root project ko do men damma nata Gambia jang ka fonni kewul mako ya ni musolu dantala bara ko do ñi nobody knows mo bu ka longa mo bu ka kala lo etelo ya lo de yes ni tele malo bay tele ya lo de yeah definitely ya dira bala ko wata yes weti ya dara ñiru ye mo dira ya dara ko ka de ga ñu do fa de way ka be ko pour fa ci ñaka so parce que ni ko ko do be ka mo ta no jila mo ta ko ke umur kana do ka fo paro jonte no abe ko la okay thank you yes Sidi after ñom sen first shipment bi gay indi through li gay binda ci media bi dafa am 600,000 bi gay ran jox ben public official okay so bum demé to a time because the Ghanaians ñu leen introduce with them with some the help of some Nigerian bankers government mi lu mu def moy gay dan withdrew
a new policy government bi de cabinet dañ draw a new policy ñu ne léegi company boo xam ne register wuloo Gambia mun ngaa import oil nga ñëw jaay ko si biir dëkk bi because by then they were dealing with the Russians. So you can see the government involvement. Yes. Ila radio talado mandi. Jërëjëf waay ya ñu ngi fine. Wàññil sa radio bi tuuti. Sen programme bi am na solo trop. Okay, jërëjëf. waaye may Waaw. ñun Gambia ni dañu war a xool léegi nga suñu dëkk bi ni moo dem boy def na bu dafa paat Yeah, so. a président Barrow wax na mu ne dafay jaay Gambia ñu jóg boy ñu ko xool mu dafa bëgg a jaay Gambia de because xam mu ngi jaay fu nekk gisuloo Gamtel tamit léegi tey mu Gamtel ak Gamcell. Gamcell ina do la nga di wax ni do is crazy man port bi tamit dem na léegi Gambia da $10 bu nekk $2 la Gambia am léegi ci port bi ida wala nga Gambia la nekk la dañu war a bàyyi ci political tribal different bi do the boy Gambia is more important boy definitely thank you jërëjëf jërëjëf yes so after the change of policy wow ñu léegi because Ghanaian bi demoon testify fa ne 600,000 la gars yi doon jox government officials yi so government bi cabinet bi lu ñu mujjee def mooy they withdrew the policy bi ñu indee loi bu ees ñu ne léegi because time boobu ñu ngi doon engage ak Russian yi ñu ne léegi dañoo indi loi bu ees nga xam ne compagnie boo xam ne register wuloo Gambia mun ngaa import mun ngaa indi oil nga jaay ko which is illegal. Okay allo yes waaw nañ jërëjëf ñu ngi fine programme am na solo jërëjëf waay waaye dama laaj ci yéen li ngeen a xeex ni am na solo trop ndax ñu ngeen a leeral Gambie ni c'est very important okay waaw waaye su nekkee dafa nekk loo xam ne dëggula ci yéen waaye nag man pour man dafa léeg tuuti ndax lii waroon na yàgg pour leeral ko waaw ndax xam nga biñ demee toog ba comme président taxaw ne gaa Sénégal ñu ngi sàcc oili Gambia kon dafa mel ni lii yéene boo xam ne nii rek comme 2016 coalition seen yéene la woon rek tax nga wolof Njaay da wax ne yéene néeg la borom a jëy fanaan ndax nit moom su nekkee yow yéene wula sa bopp lu baax wala da nga yéene keneen safaan mën na ñëw tegu sa kaw waaw waaye man doon na ma neex comme politiciens yi nga xam ne nii ñoom ay opposition lañ def leen waroon démb balaa tey ndax daf doon tax nit ñi mën a xam lu xew ndax di nga boo nekkee opposition waroo ragal ñu jàpp la tëj la à paral yaa ngi wax loo xam ne ni yaa ngi intisage nit ñi nga xam ne citizen lañ yaa ngi leen di wax dëgg nit ñi balaa ñu la mën a topp dañuy gis ne xam ne yow li nga wax ni dëgg la ba pare nit ñaa nga xam nga dëggu si li ngay wax waaye loolu dafa laaj ci Gambie bi I don't know why xam nga te li ngay wax nii yëpp dëgg la waaye am na ñoo xam ne ni tey boo waxee fii tey ëllëg ñeneen génne fële agent di liggéey waaye yéen ñi nga xam ne nit ki moom booy wax il faut rek mu am koo xam ne da nga fa jaar dëkk balaa dara di egg waaw ndax comme li nga wax ne yow comme fayal ne woon maag boobu noonu dañ ko fa génne xam nga loolu yëpp dafa nekk loo xam ne dafa serious kulut because yow waroo gis dara loo xam ne moo la war a gis xam nga waaw ñooy jaay Gamcell jaay port jaay everything waaye man lu ma leen di advice mooy yéen ñi nga xam ne yéenay wax noonu na ngeen dëggu si li ngeen a wax ba pare ngeen ready pour anything ba pare ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen war a ready ne seen life sax fa desel sax li ngeen a wax bu leen fa tekki seen tànk waaye dem bokk wax ñaari ñett nit dugal la si koona jox la dara xam nga waan nga change mind loolu yóbbu dëkk bu fet nit ki da ngaa risque ne waaw man su ma life enee sax ma defar general picc yi nga xam ne ñuy ñëw thank you appreciate nañ ko jërëjëf waaya wax na lu am solo Sidi wax na lu am solo mu nekk loo xam ne ñun ci loolu la ñuy yëngatu ñun réew mi lañ gis bu nekkoon ñeneen tey amaana ñu ngi si beneen boor bi bon ñun dañ gis ne loolu yóbbu réew moo ñu gënal dëkk bi lañ teg ci kanam te dañ ci teg suñu lépp waaw ni ñun programme bi ñu ko commencé right now nii ñu ngi dem court am na ñu ne yóbbu tribunal ñu ngi am case high court ak Sainabou Martin si réelal si wax yaxute yim def ak génnee dëgga amul luñ see tiit bi ci boobu delluwuñ gannaaw te lañ gën a am joti programme bii nii pour gën ko won rek ne ñun court case tiitaluñu intimidation tiitaluñu private number yu recall di ñu saaga tiitaluñu parce que li ñoo wax yëpp dëgga la
te bu doon ne si fen lañ nekk nguur gi jël si nañu bu yàgga te gisuñ lu ñoo tiital wala lu ñoo ragal la ba ñooy teggi tànk si wax dëgga jëlal ko Sidi allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam ngeen def jërëjëf ñu ngi fay alhamdulilah ala déglu seen programme jërëjëf ma wax ci suma xalaat ci borom réew mi Adama Barrow ma de support naa ko li mooy liggéey ci réew mi support naa ko bëriwel soo demee waa ñoo upa ñoo mi yoon ñu fi liggéey ak courant bi nga dem all ni man fan yàlla dem naa all ni waaye dama ree sa daga Barrow mu ngi liggéey de courant bi mu liggéey courant bi yoon ñoo mi upa ñoo foo dem biir Gambia fii courant bi yëpp xool yi samp nañ la am na ñoo xam ne samp nañ te léegi am courant dëgg la nga dem Bakindi dëgg la Aljamdu Sudaninko Juhure Sika Babulodo dëgg la Meme Kuntaya yoon boobu soo mënee da ngaa tida nga xalangu yoon baa ngi ratax be driver yaa ngi ko kontaan depuis Yaya Jammeh yoon boobu ni mu meloon gene si jógee Juhure seetu na ko yow ferawe doo demati Banjul ba ci Elexa nga dem Babulodo fii ba Seck Cerno Fa Caaxo Bagali yoon baa nga ratax nga jógee Fa Caaxo gerte Baxole Baka Njoogu Baka Saalum Juhure yoon baa nga ratax Adama Barrow moo tax liggéey Gambia yëpp Yaya Jammeh ñaata years la am 22 years Yaya Jammeh ñaata years la amagum ci Gambia fii jërëjëf 10 years ñu naan Barrow liggéey nañ bàyyi Barrow bi liggéey nañ ko saa kata mu continuer ok ñu liggéey mais suñ ko saa kata mu toogaat liggéey ok mu noppale ku nag keneen jëlaat liggéey ok jërëjëf kontaan nañ si sa call bi kontaan nañ trop ci call bi because fii ñun suñu programme bi is a democratic discourse very good so moom waaw dañoo ubbi line si so xam nga Sidi ñu ne soo gisee ñu ne golo yaxakati tool la nekku ne golo moo bonde jikko bi la Yaya Jammeh lan la li mu fi def yëpp uyu ma fi pour jikko moo tax Gambie nii génne ko bi élection yi ñëwee ñëpp naan bala ko fee génne li la ko fee génne Adama Barrow ñëpp a ko embrace but at the end jikko bi la indi Sidi Ndiaye kenn umpale wut ne yoon yi moo wax yoon yi moo lim nii kenn umpale wut ne du lu am lu am la but réew du yoon rek Sidi ndax wax na ndax moom mi kool ndax lim na lan la saako mala doon jar bi Adama Barrow doon ñëw ak tey lan la saako ceeb di jar ndax lim na corruption 600 million bi cabinet bi embezzle for COVID-19 maalo yeeg soble yeeg diwlin yi ndax loolu lim na ko fi ndax lim na yaay boole Yaya Jammeh boole Jawara bor bi mu leb 52 years of rule muy 43 billion dollars ndax moom wax na ne Adama Barrow 8 years yi mu toog leb na roughly 78 billion dollars ndax moom kola bi wax na loolu so li moo su moo tax ma ne la golo du yaxakati tool jikko bi la dafa wax tontu boppam war a may ba mu na liggéey du mun a liggéey yëpp waaw léegi dafa wax ba pare antal boppam yee non xam nga lu fa nekk moom liggéey yoon yu mu nekk di wax ak courant yi sa moom xamut courant bi naka la ñëwee xamul yoon yi tamit naka la liggéey ba léegi Banjul soo demee Banjul da la dee wax ni Banjul projet fu nekk concrete nañ fa waaye ba léegi waa nit ñi teg nañ seen bot contract agreement yoo xam ne government def na ko affaire yi liggéey Banjul because Banjul dañ ko sub contract yaa ngi dégg nit ñi xamuñu xaalis te xaalis bi ñetti institution ñoo war a fay GRA Gambia Ports Authority and Banjul City Council te gis nañ riffraff bu mu amoon diggante mayor Banjul ak the former minister of works and transport te ba léegi suñ la waxee ministre bi taw di wax ni benn kilometre of the road ñaata million 6 million 6 Sidi delluwaat back to the topic ñu maye final salaamaaleykum waaleykum salaam kotonande alhamdulillah Allah programme mo diyanale yo baraka komi ale kam mo le kundindoro bayde mo le min moy bi
ha ngaji go hane baro fa mallo fa pour ka ba ko ni bari ke malade do be intina mi moy bi mo kam o londi min kam masiram to furay do ko brama ka pu ni sifa okay banko ni bela pada ka wa fo fay ban tak ay tiblay no le sala malla bo fa ka to fay la ele okay okay la bara thank you so much. Yes, lenga bugajo because time bi danaka xam nga time is almost just wrap up nen wrap up with the cement importation more calls are coming but gis nañ ne gis nañ ne ministre Diouf wax na affaire yi ne moom dëgg la government bi dañ am lapses in regards to the Senegambia bridge with Africa 50 because moom Sidi Keita finance minister because approach bi gaa jël si Senegambia bridge yo bridge boo xam ne génneewuloo dala si Africa Development Bank ñoo fund everything bridge bi worth roughly let's say nañ ne the bridge worth 100 million for example léegi why is it that government spend dalasi Senegambia bridge bi every month mu ngi laa indil $1 million 1 year mu ngi laa indil 12 million 5 years yaa ngi am 25% increment of that 72 million yaa ngi am 25% increment that's around 80 something million dollars moom nga am every 5 years you know what I'm talking about léegi yow every 5 years yaa ngi am 25% increment loolu soo calculé total bi rek mu ngi laa jox $500 million mu ngi laa jox $500 million la Gambian government bi war a generate after 25 years léegi why ngay war a sign 100 million pour war a joxe 100 billion fan lañ ko dugal sax kenn xamul fu ñu ko dugal ba pare Sidi di saddest part mooy ñu ne asset recycling gis nga sooy recycle da nga recycle lu dem ba amatul value amut value wante asset recycling bi pour nawet la waroon a nekk but not Senegambia bridge boo xam ne bu ees la mu ngi laa indil concurrent flow yow government bi yow sa budget sax doo ko dee mun a mit you need more companies nawet we are revenue flow pour nga war a mun a we are even coming to NAWEC léegi mo ñoom specifically on NAWEC nit ñi ñu ngi jënd cash pass foo ko jëndee Siri léegi soo seetee daw comme xaw ma naka la léegi soo seetee moom nangu na ne they are incompetent nangu na ne seen contract bi gay ak sign with Africa 50 a minister xamuloo sax the value of the bridge calculation bi ma la defal nii he could mu ne moom loolu yëpp bàyyiwut ko xel moo la woon ne ku la ne there is lapses in the contract te sign nga ko ba pare moom bi ne study wuloo defloo sa TOR man tey su ma la waree jox suma kër boo xam ne yaa ngi fay lu yaa si 100,000 every year mu war la ko loué 5 years kër gi mu ngi maa jox renti 100,000 per annum ma war la ko loué yow 5 years ma loué la ko si 5 years si 100,000 dalasi dafa make sense it doesn't make sense allo salaamaaleykum Waalaikum salam warahmatullah. Yeah, you are the luckiest so far. Last yeah. Keep it up. Yeah, thank you. Keep the good job. Thank you. Gambia thank you. Yeah. Amin. Thank you so much. So Sidi, it's almost danaka affaire yi moom danaka ñu ngi wrap up. So di wax rek man maa ngi remain nguuri Gambia di leen wax ne ndaw yi gënoon nañ fi demonstrate waaye ba léegi nguur gi mu ngi noppi asset si yaay jàmme nañ ñu wax nañ génnee liste bi bu dee Barrow dafa jënd ñu wax ñu ne dafa jënda bu dee Halifa dafa jënd ñu wax ñu ne dafa jënda bu dee Darboe dafa jënd ñu ne dafa jënda wante man gis naa ne Sidi bu doon ne tey Darboe dafa jënda Halifa Sallah dafa jënda Mama Kandeh dafa jënda Bensouda dafa jënda Yankuba Darboe dafa jënda gomoon naa ne liste bi dina génn bu yàgga wante dafa mel ni ñoomi neen dañ jël alali askan bi di ko pàccoo moo tax ba léegi nguur gi parewut pour génne liste bi parewut ñoo wax account yu Yaya Jammeh amee woon fan la xaalis bi dugga loolu yëpp nguur gi ba tey ñu ngi toog ne tukkum taras buggu ñoo wax taras si alali askan bi di leen jox di dee ba next week Friday at the same time from 5 to 6 p.m. di leen wax ne seen xarit la seen àndandoor Tobaski si bi man la ak Sidi Ndiaye di leen jox dëgg daje rek di leen wax ne rek ay ndaw leen te Gambia ñu yónni yàkkamti ñu lépp lu ñu fi wax loo xamante ne nii méngoo ak seen expectation si ñun ne leen xam ne rek ay ndaw lañ te lépp lu ñoo def dañ li ñoo research bi ñoo def ñoo di leen jox am feedback lépp dañ ko def en an independent inspiration defuñ fi dara loo xam ne nit moo ñu wax pour ñu ñoo wax leen wala leneen ñun dañoo make suñ findings make sure ne lépp lu ñoo wax askan bi dina nekk lu méngoo ak dëgga ak lu yoon taxawal moo tax bi ci buñ commencé programme bi ak léegi dellu wuñ gannaaw ku ñu xoxatan taluñ la Gambia lañ tal Gambia lañ gis we need a better Gambia for all Sidi I hand over back. Thank you so much Baraka Bake la moy lal fana bal be konto na bal tentu la bal jaay
men yalan ko ela watol ta kela radio yele kanyi radio la moy nyim programme la me yalan ko la malla touchlight sort be murlana le institutional men be jang e be tama kan nyaadi anin fana munel be ke kan wo institutional to bari be sirim banko mol leje adu mobele kanyanta je bari menu be je ke jokko do men wala mun na tax money adu taxo ni wo kabonteni tel la jifo kon hanni ta rabiti ko to e mintile sang know that you are paying a tax ya lon ne bang foy malon bang but hanni ta rabiti ko to e fen sanje rek alon ko you are paying a tax now GRA came up with a digital tax stamp pour ka itandala because model beje wol bukalo e ka taxo jo nyame hani drinko ni asam pitikot hani jiome mu jioti sa ni asam pitikot know that you are paying tax to the government momo ale ta pitikot e jio sang alon ko be tax jo kan tax ko do nyi men yalan ko be siri nyi place holdo walla mu nyi ministality walla mu nyi managing director ti walla mu permanent secretary an men yalan ko be do ko la man sakunda e fanal ka tax jo la ba alon ko e fanal ka tax jo ado tax jo nyi ite wala kaytol fanalla kari joñinke pour ka ita ndonya oto be do ko la institutional men do ko ka keje nyame banko dingol nyanta lonnal men ka finti men ka dum banko dingol nyanta lonnal bari na fulo men ka tamaje kol men ka tamaje kaytol la karolem banko la kaytolem banko la na fulo lem adum bele den tawla because we are all Gambian o kamala ben la moy lal be tentulam be jayla même mutamasin sura même Mr. Aliou Chamti ka fana tentu ka jay baake King FM la entire management ke tentu ke baak ke jay baake anytime ni nata jang the environment is quite conducive for us pour kany program o ke même mala touchlight talk show woto next Friday be tarla le jang same time from 5 to 6 p.m. aliyemuta ni program kumala mina dunali institution do la kono